So tonight we are diving ever deeper into that sweet nectarian ocean known as Srimad Bhagavad Gita, chapter number 9, text number 22. И така тази вечер ние се потапяме надълбоко в нектара на Шримад Бхагавад Гита, глава 9, стих 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ananya Chintayanta Mam Ye Jana Prayupasate Tesham Nitya Abhiyuktanam Yoga Shemam Bahami Aham Ananyaschintayanto Mang Ye Jana Paryupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogachemang Vahamyaham Ananya, having no other object. Които нямат друга цел. Chintayanta, concentrating. Като се концентрират. Mam, on me. Върху мен. Yea, those who. Всички, които. Jana, persons. Личности. Paryupasate, properly worship. Обожават правилно. Tesham, of them. На тях. Nitya, always. Винаги. Abhiyuktanam, fixed in devotion. Установени в преданост. Yoga, requirements. Потребностите. Kshemam, protection. Протекция. Vahami, carry. Нося. Aham, I. Аз. Translation. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Само на личности, които винаги ме обожават с изключителна преданост, като медитират върху моята трансцендентална форма, давам това, което им липсва и съхранявам това, което имат. Purport: one who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day. Being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kshema refers to the merciful protection of the Lord.
The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable condition of life. Пояснение. Almagyanatimadandasya Gananjana Shalakaya Shakshur Unmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. So, there is really nothing more wonderful than Krishna consciousness. И така, наистина няма нищо по-чудесно от Кришна съзнанието. Actually, there is nothing wonderful except for Krishna consciousness. Всъщност няма нищо друго прекрасно, освен Кришна съзнание. There's nothing else you can even compare with Krishna consciousness. Нищо друго дори не може и да се сравни с Кришна съзнание. So, this is very, very important verse to understand how to become fully absorbed in Krishna consciousness. И затова този стих е много прекрасен да ни покаже как напълно да се погълнем от Кришна съзнание. To become absorbed in anything less than 100% Krishna consciousness is actually a condition of insanity. Да бъдем погълнати в нещо друго, освен 100% Кришна съзнание, е състояние на лудост. Why would we want to inflict suffering upon ourselves? Защо искаме да си причиняваме страдания? Is that an intelligent thing to do? Това нещо интелигентно ли е? To remain in a state of misery? Да останем в състояние на страдание? Miserliness? You understand? Miserliness, yeah. Скъперничество. Yes, miserliness. In the English language, miser and misery are the same. На английски език майзер означава скъперник, а мизери означава страдание. Почти едно и също. So Krishna consciousness means to give up being a miser. И така Кришна съзнание означава човек да изостави скъперническия си менталитет. To become fully devoted to Lord Shri Krishna, that is Krishna consciousness. Напълно да се отдаде на Бог Шри Кришна, това е Кришна съзнание. And here we see what happens when the devotee does that. И тук виждаме какво става, когато правилно отдаване направи това. Krishna personally provides whatever they need and protects whatever they have. Кришна лично защитава това, което вече имат и осигурява това, което им липсва. Can you just imagine what it would be like if you had Krishna personally taking care of whatever you needed? Можете ли да си представите какво би било, ако Кришна лично се грижеше за всичко, от което имате нужда? And protecting whatever you have. И да защитава лично това, което имате. That would be pretty amazing, wouldn't it? Това би било доста удивително, не е така? Whatever you needed, Krishna would personally give it to you. Всичко, от което имате нужда, Кришна лично ще ви го достави. If we depend upon some person in this material world to supply our needs, ако зависим от някоя личност в материалния свят за да ни осигури нещата, нуждите, it's always a pretty uncertain situation. Това е една доста несигурна ситуация. Because they may not be able to satisfy our needs. Защото те може би няма да са способни да удовлетворят нуждите. But if Krishna is the supplier of the needs, но ако Кришна е този, който снабдява, then there is no difficulty. Тогава няма трудност да изпълни всичко нужно. It's very important to note here, however, много е важно обаче тук да се отбележи, that we are not meant to approach Krishna and ask him to be our order supplier. Ние от нас не се очаква да се обърнем към Кришна и да го помолим да ни изпълнява заповедите. This is not the point. Това не е каквото се казва тук. The Christians go to the church and they say, "Dear God, please give us our daily bread." Християните ходят на църква и се молят на Бога да ги дари с всекидневния хляб, хляба на съща. Is that love of God or is that love of bread? Това любов към Бога ли или любов към хляба? So, we are meant to be lover of God. Ние сме предназначени да обичаме Бога.
not the lover of bread. А не да обичаме хляба. So, here is the condition for Krishna to personally provide whatever you need. Тук има условие, че Кришна лично ще достави това, от което имаме нужда. Condition is you don't want anything except for Krishna. Условие означава, че ние не искаме нищо друго, освен Кришна. In this regard, Srila Prabhupada told us, в това отношение Шрила Прабхупад ни каза, nothing to purchase except for Krishna. That is Krishna consciousness. Кришна съзнание означава да не се купува нищо друго, освен Кришна. In other words, you don't want anything else except Krishna. С други думи, вие не искате нищо друго, освен Кришна. Just like our Giriraj Swami, точно както нашия Гирирадж Свами. His father was a wealthy millionaire attorney. Неговият баща бил богат милионер. And his son was serving as a brahmachari in India. И неговият син служил като брамачари в Индия. So he offered him a bribe. If he would give up Krishna consciousness, he would give him millions of dollars. И баща му предложил да му даде подкуп, ако се откаже от Кришна съзнание, милиони долари го очаквали. So he did not take it. Той обаче не ги приел. He remained a humble brahmachari. Той си останал смирен брамачари. So this is called exclusively devoted to Krishna. Това се нарича изключително отдадена личност на Кришна. And this mood is given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И това настроение ни е разкрито от Шри Чайтанья Махапрабху. I know no one but Krishna is my Lord. Единственият обожаван Бог за мен е Кришна. And he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace. И той ще стане такъв за мен, дори ако ме притиска силно в прегръдките си. Or makes me broken-hearted by not being present before me. Или разбива сърцето ми, като не се явява пред мен. He is my worshipful Lord unconditionally. Той остава моят обожаван Бог безусловно. It's not that when everything is going very nicely, oh yes, I love Krishna consciousness. Не е така, че когато нещата върват добре, тогава, да, харесвам Кришна съзнание. And when we have some difficulty, we say, I hate Krishna consciousness. А когато възникне някаква трудност, тогава да кажем, аз мразя това Кришна. You read this letter posted here on the Vyasa-san, Srila Prabhupada's letter. Ако прочетете това писмо на Шрила Прабхупад, което е тук на Vyasa, Srila Prabhupada says in this letter that when a devotee is in difficulty, he becomes very pleased. В това писмо Шрила Прабхупад казва, че когато правилно отдаване има затруднение, той е много удовлетворен. Because this gives him an opportunity to remember Krishna. Защото това му дава възможност да помни Кришна. So a devotee does not mind if he is in a condition of distress. Така че ние правилно отдаване няма нищо против, ако е в стресово състояние. He thinks, just see how Krishna has blessed me. Той просто си мисли, вижте само как Кришна ме е благословил. He has put me into so much distress that I have nothing to do except to think about him. Той ме поставя в такова положение, че аз не мога нищо друго да правя, освен да мисля за него. All of my thoughts of enjoying society, friendship and love in this world have been smashed. Всички мои мисли и желания да се наслаждавам на обществото и приятелството в този свят бяха размазани. I have no one to turn to except for Lord Shri Krishna. Сега нямам към кого да се обърна, освен към Бог Шри Кришна. So we have to understand what it means to be devoted. Така че ние трябва да разберем какво значи човек да бъде отдаден. There's a saying in English, a sunshine patriot. Има такава фраза на английски, което значи And a fair weather friend. Fair weather friend. Приятел само когато всичко е наред. So it's not that we're devoted to Krishna and everything's going great. В този смисъл ние не трябва да сме отдадени на Кришна само когато всичко е наред. When there's tons of opulent prasadam, когато има купища с богат прасадам, then there's gulab jamuns and sweet rice everywhere, then we're very devoted to Krishna. Когато има гулаб джамун, слада корист навсякъде, и ние сме много отдадени на Кришна. And if there's just some simple prasadam, then I'm not devoted to Krishna anymore. Ако прасадам е така обикновен, тогава не съм много отдаден вече на Кришна. In any condition, във всяко
едно обстоятелство и условие. Not that all things are not going nicely at the temple, so I'm leaving this Krishna consciousness. Понеже нещата в храма не върват добре и аз напускам Кришна съзнание. That is not surrender. Това не означава отдаване. Surrender means in any condition I will remain devoted to Krishna. Отдаване означава във всяко едно обстоятелство, условие ще остана отдаден на Бога. That is called exclusive devotion. Това се нарича изключителна преданост. That I do not care for my own personal comfort. Не ме грижа за мое лично удобство. I do not care for my own personal prestige. Не ме грижа за личният ми престиж. I simply care to serve Krishna with love, that's all. Единството, за което ме интересува, е да служа на Кришна с любов. This mood of complete surrender И това настроение на пълно отдаване is your ticket to freedom. е вашият билет към свободата. Right now you are a prisoner in this material existence. В този момент вие сте като затворници в материалното съществуване. You're entrapped within the cell of your human body. Вие сте като хванати в капана на клетката на вашето тяло, човек. Serving another term after millions of terms in the prison of material existence. И вие излежавате поредната присъда след милиони подобни в материалното And съществуване. according to your sinful and pious activities in this lifetime, you will get another cell in your next birth. И според вашите греховни и благочестиви дейности в този живот, в следващия си живот ще получите друга клетка. But if you take seriously the offer of Lord Krishna, Но ако приемете на сериозно от това, което Бог Кришна предлага, he is like the governor coming into the prison and giving pardons to all those worthy prisoners who are willing to take advantage of the offer. Той е като един губернатор, който идва в затвора и предлага да даде амнистия, да пусне тези затворници, които са достойни. Doesn't matter how sinful you've been in the past. Няма значение колко грешен е бил човек в миналото. Doesn't matter whether you have a good reputation or a bad reputation in this world. Няма значение дали човек се ползва с добра или лоша репутация в този свят. Whatever has been there in the past, that can all be forgotten. Всичко, което е било в миналото, може да бъде забравено. One simply has to fully surrender oneself at the lotus feet of Lord Shri Krishna. Просто човек трябва напълно да се отдаде в отсуете нозе на Бога Шри Кришна. Apichet siddharacharo bhajate mamananyabha sadhareva samanchavyas. In this way, Krishna says that if you simply take up devotional service, it doesn't matter what kind of sinful activities you may have performed in the past. Така Бог Кришна казва, че ако ти просто приемеш правилно служене, няма значение какви греховни дейности си извършва в миналото. You will be considered a saint. Ти ще бъдеш считан за свята личност. So therefore we should intelligently take advantage of Krishna's offer. Затова ние трябва интелигентно да се възползваме от предложението на Кришна. Exclusively devote ourselves to him. И изключително да се отдадем на него. We have nothing to lose. И всъщност нямаме нищо за губене. We have everything to gain. Само можем да спечелим. But you may think, well, I don't know, maybe this is true, maybe it isn't. Но вие може да си мислите, не знам, това може да е вярно, обаче може и да не е. Maybe this is just some make-believe philosophy. А може би това е една философия, която просто е някакво внушение. But I would offer you this challenge. Но аз ще ви предложа следното предизвикателство. If you're doubtful about this philosophy, ако се съмнявате на тази философия, then here's what you should do. Ето какво да направите. Just consider that you have been in the cycle of birth and death for millions and billions of lifetimes. Просто помислете, вие сте били в цикъла на раждане и смърт милиони и милиони животи. Engaged in the service of society, friendship and love. И сте били ангажирани в служене на общество, приятелство, любов. Look at your life right now. Погледнете си живота в момента. Where has all this service to society, friendship and love gotten you? Къде ви е довело това служене на обществото? Are you satisfied with the result? Удовлетворени ли сте от резултата на това? Is it enough Достатъчно ли ви беше?
To be stuck here in Sofia in a rotting, aging body. Да сте тук прилетнали в София в едно остаряващо, болящо тяло. Are you satisfied with it? Това удовлетворява ли тази ситуация? Yes or no? Да или не? No, okay. Good, I'm glad somebody's paying attention. Радвам се, че някой внимава все пак. So the question is then, alright, you've been serving society, friendship and love, and it's gotten you into another rotting body here in Sofia, Bulgaria. Така, въпрос е, вие сте служили на обществото, любовта и приятелите, и това ви е довело до едно гниещо тяло тук в София, в България. So after this Indriya Seva for millions of lifetimes, why don't you just make an experiment? Ако след милиони животи вие сте практикували тази Индрия Сева, служене на сетивата, give one lifetime exclusively in the service of Krishna. Направете този експеримент, един живот посветете изключително на служенето на Кришна. Just do it as a scientific experiment. Направете просто един научен експеримент. Give one life 100% for Krishna. Един живот отдайте 100% на Кришна. Шиши Ганитай ки джай, шиши Джаганат Паваре Севадра ки джай. So give this one life for Jagannath and Gauritai. Отдайте този един живот на Джаганат и Gauritai. And see what the result is. И вижте какъв ще е резултат. Now some of you may argue. Някои от вас могат да продължат да спорят. Санкаршан Prabhu, I've already tried doing that and I'm just not fully satisfied. Санкаршан Прабhu, аз вече правих това, обаче не съм напълно удовлетворен. I've already tried giving my life to Krishna and I'm still not satisfied. Вече опитах да отдам целия си живот на Кришна, обаче още не съм удовлетворен. But I challenge you if you're feeling that way. Но аз ви предизвиквам, ако така се чувствате, that you haven't really given your life to Krishna yet. Питам ви, наистина ли вече сте отдали живот си на Кришна? You may Кришна? have thought you were giving your life to Krishna. Може да сте мислили, че отдавате живот си на Кришна. But actually, if you have truly given your life to Krishna, as explained in 9:22 Bhagavad Gita, но ако вие действително сте отдали живот си на Кришна, както се обяснява 9.22, there is no question of dissatisfaction. Тогава не може въпрос да става да чувствате неудовлетворение. Because if you are lacking in happiness, Krishna will fill in the gap. Защото според този стих, ако ви липсва щастие, Кришна ще попълни тази He says to them, I carry what they lack. You cannot lack in anything. Той казва, аз ще дам това, което им липсва. Не може да имате никаква липса. If you have fully given yourself to Krishna, it is impossible for you to lack in any way. Ако вие напълно сте отдали живота си на Кришна, не е възможно нещо да ви липсва. Absolutely impossible. Това е абсолютно невъзможно. Therefore, I say this. If you feel that you're lacking in any way right now, in happiness, or in any way, it's simply because you have not exclusively dedicated yourself to Krishna. И затова аз ви казвам, че ако нещо ви липсва, било то щастие или каквото и да е, това е защото не сте отдали живота си изключително. Isn't that the logical conclusion of studying this verse? Не е ли логично заключение от този стих? Is this a mental concoction, or is it what it's stated here in the Bhagavad Gita? Това измислици са нормали или е това, което се казва тук в Бхагавад Гита? Krishna says, to those who exclusively worship me, I give them what they lack. Кришна казва, тези, които ме обожават с изключителна правилност, аз им давам това, което им липсва. So those who are fully surrendered, they cannot be lacking in anything. Затова тези, които са напълно дадени на тях, нищо не може да им липсва. So if we feel that we are lacking in anything, така че ако се чувстваме, че живота ни липсва нещо, it's a simple logical conclusion. Простото логично заключение е, we have not fully surrendered yet. Че все още ние не сме се отдали напълно. So the question is, someone may ask, well, how do I fully surrender? И така, следващия въпрос, който човек може да зададе, е как напълно да се отдам. Because I feel myself lacking in so many ways. Понеже усещам много липси в себе си. Please tell me, what is the secret? How can I fully surrender right now? Моля ви, кажете ми тогава каква е тайната, как може напълно да се отдам в момента. So I will not feel lacking anymore in any way. Така че да не почвам да чувствам никаква липса по никакъв начин. That would be a very intelligent question to ask. Това би било един много интелигентен въпрос да бъде. And to get the answer to that question. И да се получи отговор на този въпрос. To understand the answer to that question.
да бъде разбран отговор на този въпрос. And to fully implement the answer to that question, that is the perfection of existence. И да бъде напълно приложен в практиката на отговор на този въпрос. Това е съвършенството на съществуването. So, the obvious question then is, how does one fully surrender to Krishna? Така че очевидният въпрос тогава е как човек напълно се отдава на Кришна. Of course, there are many verses which tell us how, in many ways, how we can fully surrender to Krishna. Разбира се, има много стихове, които ни казват начина, по който напълно да се отдадем на Кришна. Vatsha vegam manasa krodha vegam. That verse is there. That verse is there. Engage your mind, words, anger, tongue, belly, and genitals. That's one verse. Това е един стих, който се казва как различните сетива да бъдат ангажирани. Satatam kirtayantam yang yatantascha dridarataha. Always chant the glories of the Lord. Винаги да се възхвалява славата на Бога. Machchita madgata prana bhaudiyam takparaspadam. Always be talking and hearing about Krishna. Винаги да се разговаря и да се слуша за Кришна. Palang, is that pushpa palang? What is it? Patram pushpam palam dayam yome bhakta priyachati. Whatever you eat, whatever a leaf, a flower, fruit or water, you offer it to me with love. Предлагай ми това, което ядеш, листок, плод, цвете, вода с любов. So the real answer is, if you really want to know how to fully surrender, you have to read the books and you have to hear the classes. Ако наистина искате да знаете как се отдадете, трябва да четете книгите и да слушате лекциите. I can't just give you a 5-word formula how to fully surrender to Krishna right now. Аз не мога сега да ви дам на 5 минути формула как напълно се отдадете на There are Кришна. many aspects to the science of bhakti. Има много различни аспекти на науката на бхакти. The nectar of devotion has these big, huge, long lists of things we have to do. В нектара на преданността се изброява един дълъг списък с неща, които трябва да се правят. So it's a very involved process, actually. Така че този процес е много ангажиращ. We have to read Prabhupada's books and we have to follow what's in the books. We have to accept the guidance of our senior godbrothers and godsisters to show us the way out of the darkness of ignorance. Ние трябва да четем книгите на Шрила Прабхупада, да следваме всичко, което се казва там и също така да слушаме нашите старши правилнодайни духовни брати и сестри, за да ни помогнат да се измъкнем от материалното невежество. The real way to come to that point of full surrender is to fully dedicate ourselves to this Krishna consciousness movement. И начинът, по който може да стигнем до това пълно отдаване е да се посветиме на движението за Кришна съзнание. The Krishna consciousness movement is a wonderful creation of Srila Prabhupada. Движението за Кришна съзнание е едно удивително творение на Шрила Прабхупада. To enable us to fully surrender to Krishna. Което да ни даде възможност напълно да се отдадем на Кришна. We do not see this potency anywhere else outside of ISKCON. Ние не можем да видим тази сила, енергия никъде другаде извън ISKCON. Of course, we don't say this is the only place of God consciousness. Разбира се, ние не твърдим, че това е единственото място, където може да има съзнание за Бога. But ISKCON is really the only place where we have this degree of spiritual potency. Но ISKCON наистина е единственото място, където тази степен на духовна потенция, сила присъства. Even in other Gaudiya Math institutions, they don't have this degree of Krishna Shakti that you find in ISKCON. Дори в другите институции Гаудия Мат няма тази степен на Кришна Шакти, която има в ISKCON. Why? Because Prabhupada is here. Защо? Отговорът е, защото Прабхупада е тук. Srila Prabhupada is the most powerful acharya in the history. There is no acharya like Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада е най-могъщия ачария в цялата история. Няма такъв ачария като него. No other acharya was able to spread Krishna consciousness all over the world. Нито един друг ачария не е бил способен да разпространи Кришна съзнание по целия свят. Actually, the real meaning of acharya is one who can spread Krishna consciousness all over the world. Всъщност истинският
истинския смисъл на думата ачаря е някой, който може и е способен да разпространи Кришна съзнанието. So how much we can say that others are acharyas, that's debatable. И доколко може да се приеме, че другите са ачарии, това е спорно. The real meaning of acharya is given in Bhagavad Gita. Истинският смисъл на думата ачаря се дава. Yadacharati shreshtas tattari vetaro jana sayat pramanam gurute lokostadana vartate. Prabhupada is that acharya who was actually lived up to the name of acharya by being able to spread Krishna consciousness all over the world. Шрила Прабхупад е този ачаря, който е живял поред смисъл на думата ачаря, като е... Srila Prabhupada blazed the trail through the wilderness of Kali. Той проправил партината през джунглата на епохата на Кали. He is the only one who had the potency to blaze the trail through the forest of Kali. Той е единственият, който могъл да направи тази пътека през гъстия мрак на епохата на Кали. Now that Srila Prabhupada has blazed the trail, others want to come along and take credit. Сега след като Шрила Прабхупад е проправил пътя, другите искат да дойдат и да вземат кредит за това. For being great pioneers. За това, че са велики пионери. But actually they're simply taking the trail that was already blazed by Srila Prabhupada. Но всъщност това, което те могат да направят, е само да поемат този път, който вече бил прокаран от Шрила Прабхупад. No one can really take the credit for spreading Krishna consciousness around the world except for Prabhupada. Никой наистина не може да бъде признат, че... Others try to do so, but they are simply following in Prabhupada's path. That's all they're doing. But they don't give the credit to Prabhupada, they want to take the credit for themselves. Всички останали единствено могат да твърдят, че са направили това благодарение на Прабхупада. Ако в тези случаи те взимат за себе си кредит. This is called Vaishnava aparad, actually. Това обаче се нарича Vaishnava апарат. Vaishnava aparad. So therefore we stick within ISKCON. We don't want to become offenders against, we don't want to associate with those who are in different ways offending Srila Prabhupada. И затова ние оставаме в ИСКОН и не искаме да общуваме с тези, които по различни начини оскърбяват Прабхупада. We want to stay here in the shelter of the most powerful acharya in the history of the world. Ние искаме да останем в подслона на най-могъщия ачаря в историята на света. He has created a movement which can actually bring peace and happiness to the entire world society. Той е създал едно общество, движение, което може да разпространи ISKCON has the potency to completely revolutionize the entire planet Earth. ИСКОН движението има способността да революционаризира съзнанието на цялата планета Земя. ISKCON has the potency to lead the entire world out of chaos. ИСКОН има силата да изведе целия свят от хаоса. There is no other institution which is invested with this degree of spiritual potency. Не съществува друга институция, която да е заредена с такава силна потенция. So therefore we encourage all of our members to fully dedicate themselves to the society created by Srila Prabhupada. Затова ние окуражаваме всички наши членове да се посветят изцяло на обществото, дадено от Шрила Прабхупада. Because Prabhupada said that ISKCON is an incarnation of Krishna. Защото самия Прабхупада е казал, че ISKCON е инкарнация на Кришна. While your full dedication to ISKCON, that is full surrender to Krishna. И ако човек е напълно посветен на ИСКОН, това означава пълно отдаване на Кришна. If we splay ourselves out, just like one lady who's my student, she says, well, my friend invites me to go to the Christian church. Както една моя ученичка, тя ми пише, че нейният приятел я кани да отиде на християнска църква. And I don't want to hurt her feelings, so I go to church with her every Sunday. И аз, тъй като не искам да нараня чувствата, аз ходя на църква с нея всяка. So I wrote her back. I said that what you should do is you should tell her that if she has to come to the Hare Krishna temple with you also if you're going to go to the church with her. И това, което аз си писах обратно, е, че ти трябва също да я поканиш, тя да дойде в храма на Харе Кришна. And if she doesn't come to the Hare Krishna temple with you, your feelings will be hurt. И ако тя не дойде с тебе в Харе Кришна храма, if she agrees to come to the Hare Krishna temple with you, нейните чувства също, твоите чувства ще бъдат наранени. This woman goes to the Christian church every week, and these Christians just harass her
tell her all these things against Krishna consciousness every week, trying to convince her to give up Krishna consciousness. И тя ходи всяка неделя и тези християните по всякакъв начин я притесняват и карат да изостави Кришна съзнание. So what is the point of going to the Christian church just to be harassed? И какъв е смисъл да се ходи в християнска църква просто за да те притесняват, да му укоряват? Because she doesn't want to, hurt her friends' feelings. Защото тя не искала да нарани чувствата на нейната приятелка. This is a useless waste of time. Shrama eva hi kevalam. Това е просто едно загуба на време. Shrama eva hi kevalam. We don't need to go anywhere outside of ISKCON. Ние няма нужда да ходим никъде извън ISKCON. You know what Prabhupada said in Vrindavan? Знаете ли какво каза Прабхупад? He said all the holy places of Vrindavan are located within the four walls of the Krishna Balaram Mandir. Той каза, че всички святи места в Вриндавана са между четирите стени на Кришна Баларам Мандир. I mean, Prabhupada did take us out to see the different holy places, that's a fact, but we don't need to go here and there in Vrindavan seeing this sadhu and that sadhu and this place. And actually, we can go, but we should go with the leaders, our ISKCON Parikram leaders. We shouldn't go running out of here to meet this sadhu and that sadhu. Ние Прабхупад ни развеждаме из Вриндавана, това е факт, но ние не трябва да ходим да разхождаме сами, да видим този или онзи саду. Можем да ходим, ако имаме някой опитен водач, който да ни... I was preaching in America, I met one girl. Когато проповядвах в Америка, срещнах едно момиче. She went to Vrindavan. Който беше отишъл в Вриндаван. She went to Radhakunda. На Радакунд. She met one Babaji there. И там тя срещна един Бабаджи. Who told her what her rasa was in Krishna's lila. И той казал каква е нейната раса в Кришна лила. You are such and such gopi. Тя била такава и такава гопи. And this is what you do in Krishna's pastimes. И това е какво ти правиш в забавленията на Кришна. She came with one boy from America. Тя дойде с едно момче от Америка. So she was meditating on who she was such and such gopi. И тя медитирала върху това каква гопи била духовница. And then at night at Radhakunda she was having illicit sexual intercourse with this boy. И вечер на Радакунд тя имала непозволен секс с това момче. In the holiest place in the entire universe she's having illicit sex life. На най-святото място в цялата вселена тя имала забранени сексуални отношения. And thinking that I am such and such gopi. И си мислила, че аз съм такава и такава гопи. And that I am much better than those higher level than those ISKCON devotees. И аз съм на много по-висше ниво от тези ISKCON преданни. Because I know my rasa. Понеже познавам своята раса. So this sort of cheating is going on. Такива вид измами стават. In this way people are being misguided. И така хората биват неправилно насочвани. They're not being taught to follow the regulator principles. Тях не ги учат да следват регулиращите принципи. They're given this artificial idea of being on a very high spiritual platform. Тях им се дава тази изкуствена идея, че са на много висша платформа духовна. But factually speaking, they're still in the gutter of material sense gratification. Но действително те са още в блатото на материалното стил наслаждение. So in this ISKCON movement, we do not cheat you. В това движение ISKCON ние не ви мамим. We do not misguide you. Ние не ви насочваме неправилно. We don't say, oh, you're such and such gopi in Krishna's pastimes. Ние не ви казваме, ти си такава или такава гопи в забавлението. And we encourage you to have illicit sex. И след това ви окуражаваме да имате непозволен секс. No. Не. We are called Rupa Nugas. Ние сме наричани Рупа Нуги. We are strictly following the footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. Ние стриктно следваме стъпките на Шрила Рупа Госвами Прабхупад. Mahajano Yena Gata Sapanta. We are following the trail blazed by the great acharyas. Ние следваме пътя, прокаран от великите ачари. We are not following the trail the detour blazed by or offered by the sahajas. Ние не следваме пътя, който ни се показва от тези сахаджи. In this ISKCON movement, we are dedicated to keeping our followers strictly on the path back to home, back to Godhead.
В това движение Искон ние се стремим да държим своите последователи стриктно на пътя обратно вкъщи при Бога. They don't become deviated by sahajaism, така че те да не се отклоняват от сахаджийство, Mayavadi philosophy, майавадска философия, Ritvik philosophy, ритвик философия. Shishi Gauritai ki jai, Jagannath Baladev Subhadra ki jai. We are very careful to keep our followers free from being misguided by Ritvik philosophy, Ние сме много внимателни да предпазим нашите последователи от ритвик философията, да Mayavadi philosophy, майавада философия, Sahaja Vaishnava philosophy, сахаджа вайшнава философия etc. и така нататък. We are giving the pure parampara message which has come down through the sampradaya coming from Lord Krishna to Lord Brahma. Ние предаваме чистото послание на сампрадаята, което идва From Lord Brahma to Narad Muni, от Бог Кришна на Бог Брахма и от него на Нарада from Муни. Narad Muni to Vyas, Нарада Муни на Шива Вясадев, from Vyas to Madhvacharya, от Вяса към Мадвачаря, down to Lord Chaitanya, the six Goswamis, до Бог Чайтаня, шестимата Госвами, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Tidandi Goswami Maharaj Prabhupada. We are keeping you on this pathway ние ви държиме на този път, by giving you proper guidance and training. като ви даваме правилно ръководство и обучение. So kindly dedicate yourselves completely to this ISKCON movement. Затова, моля ви, посветете се напълно на това движение Искон. Give you this one life fully to this ISKCON movement, Отдайте този си един живот на изцяло на това движение Искон, without being deviated by any sahajaism, без да бъдете отклонявани от Ritvikism, сахаджийство, ритвик or Mayavadiism. или майавади философия. If you do so, we guarantee you will go back to Godhead. Ако вие се предпазите по този начин, ви гарантираме, че ще се върнете обратно при Бога. So we can ask now if there's any questions. Може да въпроси да. Тъй като повечето от членовете нашето общество тук в София са семейни, искам да попитам Санкаршан, колко може да даде някакви поне така още насоки, съвет как ние наистина можем да подобриме нашето служение, това, за което той говореше, да се доближим до този стандарт на пълно отдаване. Какви препоръки може практически неща да се правят? Since most of our devotees here in Bulgaria and Yatra, we are grihastas, householders, could you please give us some practical tips on how to improve our service in order to come? Yes, to improve your practical service, you have to be in the mood of serving the deities. Everyone should be in the mood of serving the deities. Това означава практически всеки да бъде потопен в настроението да служи на муртите, божествата. It's like when you come to the temple, you should not come empty-handed. Както идвайки в храма, вие не трябва да идвате с празни ръце. Whenever you come to the temple, you should bring something to the deities. Когато идвате в храма, вие трябва да носите нещо за божествата. Bring some apples, някакви плодове, bring some butter, масло, bring some rice, рис, bring some flour, цвете, bring some flowers. или цветя донесете. Always bring something as a gift for the deities. Винаги носете нещо като дар за божествата. This is called Vedic culture. Това се нарича ведическа култура. So, do you want karmic culture or Vedic culture? Каква култура искате? Карми култура или ведическа? If you want Vedic culture, then you always come to the temple. Bring something. Even if it's a little, could be small or big, it doesn't matter. But bring something to show your love for Krishna. Винаги, когато идете в храма, донесете нещо, било то малко или голямо, просто за да покажете любовта си към Кришна. And this way the deities will always be well fed. По този начин божествата винаги ще бъдат добре хранени. And there'll be so much nice prasadam here for everyone to enjoy also. И също ще има много прекрасен прасадан за всеки да. So it's a win-win situation. Така че тази ситуация е всеки печели. You must always bring something for the deities. Затова винаги трябва да носите нещо за божествата. So
Now that I've made this announcement, Сега след като направих at tomorrow night's class I will see това обявление, who has followed my instruction. но утре вечерния клас ще видя кой е следвал моите инструкции And who has neglected my instruction. и кой пренебрегнал моите инструкции. All those who follow the instruction will get a special blessing. Всички тези, които последват моите инструкции, ще получат специално благословие. I'm not going to curse those who don't do it. Тези, които го направят, няма да получат проклятие от мен. But those who do will get a special blessing. That's about Но it. тези, които го направят, ще получат специално благословие. So this way we encourage. I'm going to watch tonight. Tomorrow night we'll see who follows this instruction and brings gifts for the deity. Утре вечер ще видим кой следва тази инструкция и носи подаръци за мъртвите. There's a jar of honey, Буркан с мед, some potatoes, carrots, Нещо. cabbage, whatever. картофи, моркови, зеле. And the system also in the RT tray, I know in Austin the system is when the RT tray goes around, there should be a tray with the lamp, the ghee lamp, a tray. At least once a week on Sundays, this should be the custom. During the Saturday feast, yeah. The Saturday feast, when the tray comes around, everyone puts some money on the tray. Има такава традиция, която трябва да се спазва поне веднъж седмицата на съботния фист, когато се ги лампата от аратито се носи, тя се носи в една чиния и там всеки от присъстващите слага някакви пари. I'll be watching on Saturday to see if any money comes. Ще наблюдавам в събота дали ще има някакви постъпления. There's none of it is going for me. I'm not asking for a cut. It's all going for the deity. Не е така, че аз не го искам това за себе си, всичко отива за мъртвите. What would the benefit for the person who brings the gift? Would you want to give the example of Sudama Brahman? What is the benefit of doing it? Yes, the benefit is you develop love for Krishna. Sudama Brahman. Благото от това е, че Japa? Sudama Brahman. човек развива любов към Кришна, като с примера с Брамана Судама. Everyone knows the story of Sudama Brahman. Всички знаят историята за Брамана Судама. Even as a poor man, he bought a little chipped rice, which is, cheap, poor man's food, Въпреки, че бил беден човек, той е донесъл такъв прост рис. By doing that, he became the most opulent, practically the most opulent man in the world. И с този прост акт на любов, той става най-богатия човек в света. So you may think I'm too poor to give some money in the RT tray. I'm too poor to bring something to the temple when I come. Някой може да мисли, аз съм твърде беден да дам нещо, някакво дарение на рати. But if you start bringing things with love to the deities, ако човек започне с любов да носи неща за мъртвите, Krishna will make you fabulously rich. Кришна ще направи невъобразимо богати. We should not have that motive. Huh? We should not have that motive. No, you shouldn't do it for that motive. Човек не трябва да го прави с този мотив, разбира се. But it's actually a fact that it happens. But if you have that motive, it won't happen. Но това ще се случи наистина, но ако имате този мотив, няма да стане. Siddhartha didn't have that motive. He just wanted to. He felt obliged to give something to Krishna. That's. Брамана Судама, той не е подходил с този мотив. Той просто чувства задължен да даде нещо на Бог Кришна. If in a mood of pure love you serve Krishna, then as we read tonight, Krishna will carry whatever you like. Ако човек с настроение на чиста правилно служи на Кришна, Material and spiritual. Кришна ще му даде всичко материално и He'll духовно. cover you completely. Той напълно ще ви So therefore, start bringing things to the temple when you come. Затова почвайте да носите неща в храма, когато идвате. Next question? Yes. Може ли да се каже, че Искон е уникален и с това, защото дава възможност на всеки, в зависимост от неговия вкус, да прояви служене към Кришна, в зависимост от това в какво настроение той харесва. Can we also say that ISKCON is unique because it provides an opportunity for everyone to engage in service of Krishna in a particular way, in his mood, in a unique mood, everyone. What is that mood?
What are those particular moods? Какви са тези? Например, ако той иска да е в настроението на Хануман, спокойно може да вземе книгите на Прабхупад и излезе на улица. Ако иска да пее за Кришна. For example, he can be in the mood of Hanuman and take the books and go out to distribute them, or he can also sing for Krishna in some particular mood. Yes, in the most of the religious traditions of the world, it's just it's just awe and reverence. That's all, But here you can actually meditate on. There's so many wonderful moods we study of great devotees like Arjuna, Mother Jasoda, Hanuman. There's so many. That's a fact. This is a very rich and deep culture. Of course, we it's all done in a mood of service to our spiritual master. We don't think, well, now I'm Hanuman, that's sahaja thing, but you can become inspired by all these great devotees. How Hanuman, was so used his anger in the service of Ram by burning Lanka to the ground. Can I translate? Yes. So you can think, well, let me distribute books in the mood of Hanuman. To put an end to this material civilization. Translation. That's very nice. I'll try to translate. Значи, с няколко думи, тази култура наистина тя е много богата и дава възможност. Другите религиозни традиции обикновено се стига само до почет и благоговение към Бога, докато ние тук четеме за много различни настроения на бхакти, както у Арджуна, майка Яшода, у Хануман, но човек не трябва да си мисли, че влиза в настроението на Хануман, защото това е сахаджия. Но наистина човек може да изрази своето служене по различни начини. So you got the point of being as Hanuman burned Lanka to the ground, the book distributor can be in the mood of putting an end, distributing with the mood of putting an end to the material civilization. И също както Хануман е изгорил Ланка, така и книгоразпространителят може да изгори материалната цивилизация със своето служене. Next question. His question is related to the Ritvic philosophy. Yeah. Yesterday night you gave the example of the dog with master and the dog without master. Right. Някога се случва така, също така спомена, че някои преударени духовни учители напускаха духовната си практика и тези преударени по един или друг начин остават без директен господар. Sometimes it happens that some devotees, their spiritual master gives up his spiritual practice, and it happens that they are left without spiritual master. All right. И Прабхупад каза, че те могат да вече имат някаква връзка с Прабхупад. Въпросът ми е как, понеже философите също казват, че... What's the question? So they have, although they don't have a spiritual master, they still maybe have the relation with Srila Prabhupada. Yes. So how to not mix this with the Ritvic philosophy, because it's this almost the same thing. So, just like, well, many marriages go sour also. Много женитби също така се развалят. Many marriages end in divorce. Много от женитби, браковете свършват с развод. So does that mean we should stop the institution of marriage? Значи ли това, че трябва институцията на бракосъчетанието да бъде прекратена? The marriage institution is a very important principle for the elevation of the consciousness of a living being. Институцията за брак е много важна за издигане съзнанието на живото същество. And the guru-disciple relationship is also a very important principle. Също така и взаимоотношенията между гуру и ученик също е много важен принцип. Even more important principle than marriage. Дори този принцип е по-важен от брака.
So just because some gurus, there were some divorces, we don't abolish marriage. Както въпреки че има разводи, ние не отменяме бракосъчетанието. So some gurus didn't maintain their position as guru. That doesn't mean we abolish the guru-disciple institution. И по същия начин, ако някои духовни учители си изоставили своето това да бъдат гуру, това не означава, че гуру и ученик, тази институция не съществува повече. We studied in last night's purport where the Prabhupada is directly stating that one needs the spiritual master. I get the verse 241, I think it was. Yeah, 241. He directly stated last night in 241. Шрила Прабхупад директно казва в коментара към 241 с нощи, който прочетохме. He says that yes, service in Krishna consciousness is, however, best practice under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna. 241. Go ahead and look it up. Той казва, че Кришна съзнание се практикува най-добре под компетентното ръководство на авторитетен представител на Кришна, духовен учител. Who knows the nature of the student and can guide him to act in Krishna consciousness. Който познава природата на ученика и може да насочи дейностите му в Кришна съзнание. So Prabhupada is describing a situation where the spiritual master actually knows the nature of the disciple. Шрила Прабхупад описва ситуация, в която духовен учител всъщност познава природата на ученика. There's a personal relationship. И това е една лична връзка. Личностна. And then he can give pertinent instructions because, according to the particular nature and the particular consciousness of that disciple. И той може да даде подходящи инструкции в зависимост от съответната природа и съзнание на ученика в този момент. So if we accept Srila Prabhupada as a bona fide spiritual master of all of us, ако приемем Шрила Прабхупад за авторитетен духовен учител на всички нас, and we cannot neglect his description of what sort of relationship one is supposed to have with the spiritual master. Тогава ние не можем да пренебрегнем неговото предписание, какъв вид връзка трябва да има ученика с учителя. Some spiritual masters not living up to their duty doesn't change Prabhupada's instruction. Ако това, че някои духовни учители не живеят според техния дълг, това не променя инструкциите на Прабхупада. He also gives many instructions about how marriages should work. Той също дава и много наставления как трябва да работят браковете. The fact that so many marriages end in divorce does not negate the instructions that Srila Prabhupada gave on how marriages should function in Krishna consciousness. Това, че много женитби се достигат до развод, не означава, че може да се пренебрегнат инструкциите на Шрила Прабхупада какво означава брак в Кришна. So just because, maybe 20 or 30, I don't know what the number is, but let's say there was 30 ISKCON gurus who didn't do it properly. Да кажем, примерно, че не знам какъв е точно броя, но да кажем, че са 30 ISKCON гуру, които не са се справили по правилен начин. That doesn't change the instruction. Това не променя инструкцията. Be interesting to compare. Well, what's the percentage of marriages that failed in ISKCON, and what's the percentage of gurus that failed? Ако направим сравнение между процента бракове, които са пропаднали в ISKCON и процента гуру, които са се провалили, there's a failure on both sides. И от двете страни има някакъв неуспех. But the instructions of what is a proper Krishna conscious marriage remain the same. Но инструкцията какво означава правилен брак в Кришна съзнание си остава същата. And the instructions for a proper guru-disciple relationship remain the same. Инструкцията за правилно взаимоотношение между гуру и ученика също остана непроменена. Therefore, the
disciples and the spiritual masters, they have to follow this instruction. Затова учениците и духовните учители трябва да следват тази инструкция. The Ritviks have this. They're very proud of what they call the final order, which is based on some letter in May. It's the so-called final order about initiation. Тези, които последователи на Ритвик философията, те са много горди, като цитират така наречения последния заповед на Прабхупад. The very title of the book is erroneous. По отношение на негови инструкции за посвещението, но самата заглавие на книгата е грешна. Because Prabhupada, if you look in the Vedabase, you'll see in October Prabhupada gave an order about initiation. Но ако погледнете Ведабейс, ще видите, че през октомври Прабхупад дава наставление за посвещенията. In October he told his disciples they should initiate people as their own disciples. През октомври той казва на своите ученици, че те трябва да посвещават свои ученици на свой ред. That's the final order that Prabhupada gave regarding initiation. Това е последната заповед, която Прабхупад дава. Not the letter signed by Tamal Krishna Goswami. А не писмото, което е подписано от Тамал Кришна Госвами. So the Ritviks are the Ritvik leader is very expert at word jugglery, like an attorney. Водачите на тези ритвици, те са много експертни в жонглерство с думите като адвокат. But those who are actually learned in the teachings of Prabhupada, who actually serve Prabhupada and know Prabhupada's heart. Но тези, които наистина са учени в книгите на Прабхупад и които познават сърцето на Прабхупад и на неговото намерение, who are receiving guidance from Srila Prabhupada within their heart every minute, how they should preach and how they should practice Krishna consciousness. Които получават ръководство от Шрила Прабхупад от сърцето във всяка една минута как да проповядат Кришна съзнание. Know that these Ritvik people are simply a pack of charlatans. Те знаят, че тези ритвици са просто една група шарлатани. That's all. И това е всичко. Questions more? Разбрахме какво става с тези, които 100% се отдават на Кришна. Ако става, ако някой по една или друга причина този си живот не успее 100% напълно да се отдаде на Кришна, като си има предвид, нали е ясно, че предполагам, че в другия си живот ще има по-добри условия за живот, за да може пак да се отдаде на Кришна, но въпреки всичко, какво се случва с тези хора? We heard what happens to those who dedicate themselves 100% to Krishna, but he's questioning what happens if anyone couldn't do this in this lifetime and he gets maybe a better opportunity in his next life. Yes, you can pick up where you left off. Може да продължиш там, където си свършил в този живот. If you become 60% pure in this lifetime, ако в този живот станеш 60% чист, then you start off at 61% in your next life. В следващия си живот почваш от 61%. But why don't you just finish it up right now? Но защо не свършиш всичко в този живот? Why take it some chance of getting diverted for a few lifetimes? Защо да рискуваш да бъдеш отклонен за още няколко живота? You can remain in your present position. Ти можеш да останеш в сегашното си положение. If you're a student, you remain student. Ако си студент, остани студент. If you're a professional man, you remain professional man. That's all right. Ако работиш, остани на работа. Arjuna was not told to move into an ashram. He was told to continue with his service as a warrior. Арджуна не бил съветван да промени своя шрам, а той бил съветван да продължи като воин, да изпълнява дълга си. We don't require that you have to move into an ashram to be a devotee. If you have a career in the material world, you can continue to pursue that. Ние не искаме от вас някой да промени ашрама си, за да бъде правилно даден. Ако има някаква кариера, той може да продължи да я следва. But under the guidance of the bona fide spiritual master, you become a pure devotee of Krishna. That's all. Но под наставленията на духовния учител ти ставаш чист правилно даден на Кришна. So you can easily finish it in one lifetime if you dedicate yourself to the orders of the spiritual master. Така че ти можеш да приключиш всичко за един живот, ако се посветиш на заповедите на духовния учител. Аз
само ако по-дълго време ли си занимавал с Кришна съзнание, имаш право на духовен учител? Тоест можеш да... Is it only that you can take, you can accept spiritual master only after a long practice of Krishna consciousness? The system that Prabhupada set up is six months of practice. And you must practice for at least 6 months. Системата, която Прабхупада установил, е поне 6 месеца да си се занимава. And now we've made a little bit longer waiting, maybe a year. Sometimes some temples say a year and a half. Сега сме обаче ние малко сме удължили срока до година. Някои храмове казват дори година и половина. It actually depends on the local. Here there's a rabbinical council that makes the recommendations. Това зависи от местния брамана съвет, който дава препоръки. Stanu Prabhu here is one of the board, the recommending board. Штана Прабhu тук е един от управителния съвет, които дават препоръки. So if you're interested to become qualified for initiation, you simply consult with Stanu. He will guide you. Така че ако ти се интересуваш това да получиш препоръка, просто се обърни към Штана Прабhu, той ще те насочи. Stanu Prabhu will guide you on how to qualify yourself. How much time it will take it, and etc. Той ще те насочи какво трябва да правиш, как се квалифицираш. Всичко това. Next question. Аз нямам въпрос, исках само да поясня, нали, това с даренето, където той каза, нали, че е хубаво да се носят. Исках да кажа това, че в България е много, много труден живота, деца и за оцеляване. И особено българските бакти почти нямат бизнес, нямат и яка работа. И не е въпросът да кажем, за който изкара някаква нормална заплата да даде деца вика 2-3-5 лева да фърли за мрътви. Обаче ако изкара примерно 5 лева на ден, малко ще се замисли да яде ли, дарение на храма ли, нали, някакви разходи ли да си... This is not a question. It's just a statement in clarification of the what you proposed for that everyone should bring something for the deities. How he says that situation here in Bulgaria is so difficult. Many devotees then don't have a good job, so they hardly can earn just small amount of money, and they bother if they how to spend them, and they don't know if they should bring them to the deities and things like that. So your house, there's no food at your house. Значи нямаш храна вкъщи, така ли? You have your refrigerator is totally empty. Your pantry is nothing there. Нямаш нищо в хладилника, в килерата. Don't be a miser. Не бъде да скъпен. You're poor because you're not giving to Krishna. Ти си беден, защото не даваш на Кришна. No refrigerator. Няма хладилник. He doesn't have a refrigerator. Пак лъже. You don't have a kitchen. И кухня ли нямаш? You have no kitchen. He doesn't have a house. You live on air only. You don't eat. Ти само на въздух ли живееш? Не се храниш? На въздух ли живееш? Не се. No. Next question. She also earns a small amount of money, but she prefers to give away books for free, Srila Prabhupada's books for free, instead of giving donations to them. Is it okay also? That's very nice. But why don't you get a donation? Това е много добре, но защо не взимаш дарения? That's even better, because if they give money, then they'll be more take the book more seriously. Защото ако те дадат някакви пари, тогава ще приемат книгата по-сериозно. And then, because they're giving the money, you can give even more books away. И тогава, понеже те дават пари, тогава ще можеш още повече книги да даваш. How many books can you give away for free? How many books can you afford to give away for free every month? Колко книги можеш да си позволиш да даваш
без пари. What is the number? Всеки месец. Кажи някакво число. Не, аз 2 дни в седмицата ходя и разпространявам книги на улицата и събирам дарения. What's the answer? How many books can you afford to give away for free every month? Колко книги може да си позволиш да дадеш безплатно всеки месец? Ама колко? Колко може да си позволиш? Мога да остане месец, ако ви умреш. How many? What's the number? То на месец мога, ако имам... What's the number? She says 100 if I could afford it. How many? 100. 100, okay. Right now, if instead of giving them away for free, just imagine if instead of giving the books... Listen. Just imagine instead of giving away 100 books for free, you're able to get money for each of those 100 books. Представи си, че вместо да даваш 100 книги безплатно, вместо да дадеш 100 книги безплатно, да вземеш пари за всяка една от тях. That means that 200 or 300 books could go away out every month. Тогава 300 или 400 книги ще... Is it? She said, can I clarify? Because she said that she cannot do it now, therefore she goes on the street to distribute books. But she is able only to 4 books a day to distribute. And therefore she had to take up work. But still, you can bring one apple for the deities. Но въпреки всичко можеш да носиш поне по една ябълка за мъртвите. You can bring one banana for the deities. Или банан. Why not? Защо да не може? Show Jagannath that you love him. Покажи на джаганатите, че ги обичаш. Аз имам мурти вкъщи. She has deities in her house. She has deities in her house. You know what? Знаеш ли какво? That can be a form of selfishness. Това може да е една форма на себичност. Because if we in the name of having a deity at home, we don't serve the main deity of Sophia. Ако под предлог, че имаме мурти в дома си, не служиме на главните божества в София. Then we're using in the name of our own deity, we're maintaining our selfishness. В името на нашите собствени мурти ние поддържаме нашата себичност. That is called Kanishta Adhikari. Това се нарича Каништа Адхикари. That I'm very respectful to the deity, but I don't know how to do the service. I can worship my deity at home very nicely, but I don't know how to do nice service for Prabhupada's movement. Аз знам как да обожавам муртите от дома си много добре, но не знам как да отдам служене на муртите на движението. In this regard, Sankarshana Maharaj made one point that deities in the temple, if I bring things to the deities in the temple, they will take away everything from me, but my deities will give me back everything. В тази връзка Шри Тамал Кришна Госвами е направил едно изказване, че ако аз донеса нещо на муртите в храма, те ще вземат всичко от мене, докато ако ги дам на моите мурти в къщи, всичко остава за мене после. My deity at home is better because whatever I give him, I get it back. И мисля си, че нашите мурти в къщи са по-добри, защото всичко, което им дадем, си да получаваме добре. The temple is not as nice. Whatever I give him, I don't get it back. Защото муртите в храма не са толкова добре, защото всичко, което им дам, те си го взимат и не ги връщат. Any other question? You mentioned that we are Rupa Nuga's followers of Srila Rupa Goswami. И Рупа Госвами е установил един стандарт на това как да се разпределя имуществото. Той разпределя имуществото си по този начин. 50% на браманите, 25% за себе си и 25% за близките си. And Srila Rupa Goswami had set an example how to divide our property, 50% to the brahmanas and 25% to ourselves and our relatives. В тази ситуация, в която са примерно българските пренодадени, да речем, както се спомена, че са по-затруднени, ако примерно човек получава примерно заплата 300 лева и от тях примерно 200 са му необходими за да преживее, какъв
какъв съвет може да препоръча Санкаршан Прабху за това как да се придържаме към този стандарт на Рупа Госвами, защото той е примерно половината. Това означава, че той ще изчезне постепенно. Кажи го в евро обаче. So, what does it mean practically for us in our situation to follow this example of Srila Rupa Goswami if we just earn a small... That means if you make $100 a month, you give 50% to the temple. You give $50 to the temple, $50 in savings, and you live on $25 a month. Това значи, че ако печелиш $100 на месец, $50 на храна и 25 живееш с тях. That's what it means. Това е което значи. If I make $1,000 a month, then I should give $500 to the temple, save $250 for my retirement, and then live on $250 a month. Ако получавам пък $1000, аз с 500 ще дам на храма, 250 ще запазя за старините, а останалите ще живея с тях. So how much do you require for your monthly maintenance every month? Just give me a figure. How much? What's the money called here? Leva. How much leva do you require? How many levas per month do you require for your maintenance? Колко лева са ти необходими на месец, за да си издържаш поддръжката? Около 150-200 лева си150, издържаме. 200. Say 200 levas a month. Okay. So what you do is you earn 800 levas every month. Това, което прави това, печели по 800 лева всеки месец. You give 400 to the temple. Давай 400 на храма. Put 200 in the savings for your retirement. Задели си 200 лева за пенсия. And live on the 200. И живее с останалите 200. So you have to make a lot of money, that's all. Просто трябва да изкараш много пари. Sell a lot of books. Разпространяват много книги. That's the easy way to, Prabhupada said 50%, to the temple, 50%, 25% for savings, and 25% for your maintenance. So you just earn 4 times what you need for your maintenance every month. You just earn 4 times. Прабхупада е дал това разделение. Simple mathematics. Просто трябва проста математика да се изчисли колко Actually, we encourage all of our devotees to become successful materially, because if you're a householder, you should become successful materially. Ако човек е семейен, ние окуражаваме всички праводани да бъдат материално добре. So we can have a nice opulent temple. Така че да имаме хубав, богат храм. Everyone can retire by the age of 50. Всеки да може да се оттегли на 50 годишна възраст. We encourage our householders to become rich. И ние окуражаваме нашите грехасти да стават богати. And Krishna conscious at the same time. Chant their rounds, follow the principles, rise early, etc. Да бъдат Кришна осъзнати, като възпяват своите имена и следват регулиращите принципи и стават рано сутрин. I'm not making this up. Prabhupada says in the Bhagavatam, purport, he says a Krishna conscious businessman can aspire to become the wealthiest businessman in the whole world. Прабхупада казва това в един коментар от Бхагаватам, че един Кришна осъзнат бизнесмен трябва да се стреми да стане най-богатия бизнесмен в света. Just imagine if you had one devotee here in Sofia who was more wealthy than Bill Gates. Представете си, ако имаше тук един праводан в София, който е по-богат от Бил Гейтс. Prabhupada said it. So these are real things that we can strive for. Householders can strive to become wealthy. Прабхупада казва тези неща. Те са реални. Ние може да се стремим на грехасите да станат много богати. Many households have done that actually. They become very wealthy. И много грехасти са успели да направят това, станат много богати. They give big support to ISKCON. Big support to ISKCON. И по този начин дават голяма подкрепа на ISKCON. Anyone else? повтарят на Хари Кришна, трябва да се допълни към него някакво съвършенстване. Той да се повтаря съзнание. С знание. И всъщност това ме обърква. Ние всъщност не трябва да имаме някакво знание. Ние култивираме знание. За какво знание, какво е важно?
regarding the chanting of Hare Krishna, she had read that maybe Bhaktivinoda Thakur says that the Mayavadis, they made the offense in chanting when they consider that the holy names of Krishna are material, and you have to add some knowledge actually when you chant them in order to improve some to perfect your knowledge. So they said knowledge is required when you chant. So the Mayavadis said? Yeah, the Mayavadis. So she's confused because she knows that we also require some knowledge of the holy name and things. Because we are not convinced, therefore we require knowledge. Понеже ние не сме убедени, затова имаме нужда от знание. If one who is totally convinced, no knowledge is required. Ако някой е напълно убеден, тогава не се изисква никакво знание. Because we have so many doubts, therefore the knowledge is required. Но понеже ние имаме толкова много съмнения и затова е необходимо знание. But for one who is completely free from any doubt, но за някой, който напълно се освободи от всички съмнения, Krishna is God and I'm His eternal servant, че Кришна е Бог, аз съм Негов вечен слуга, and He wants me to fully absorb myself in chanting, и Той иска от мен напълно да се потопя в възпяването. No knowledge is required if they have full faith. Ако имат пълна вяра, за тях не се изисква никакво знание. But we require so much knowledge because we have so many doubts. Но ние имаме нужда от толкова много знания, тъй като съмненията също са ни много. Therefore, there's many volumes of books. И затова има томове и томове с книги. And Prabhupada said we must study all these books or we will fall down. И Прабхупада каза, че ако не изучаваме всичките му книги, ние ще паднем. Because we have so many doubts. Понеже сме пълни със съмнения. Questions more? Въпросът ми е, изпълнява ли се тази инструкция, ако човек дава дарение на проповеднически центрове, на намахата центрове или направи намахата центрове? И някаква друга проповедническа програма. Is this instruction of dividing the wealth 50% and so on, is this also applicable if the devotee gives donation to the preaching centers, the Namahat programs, and if he himself any ISKCON project, всеки проект на ISKCON, няма проблем. But don't neglect this temple. It needs help. Но не дей да пренебрегваш този храм, защото той има нужда от подпомагане. Аз подарявам на муртите под вейдите. She gives gifts to the deities, some clothes and. That's nice. Always give some service: money, energy, time, resources, intelligence. There's 4 ways. Винаги дай някакво служене: пари, време, интелигентност, ресурси. Има 4 начина. The first principle is you give your whole life. Първият принцип е човек да отдаде целия си живот. You completely surrender and give your whole life working in the direction of the temple leaders. Напълно отдаваш целия си живот и действаш под ръководството на храмовите лидери. If you can't do that, then you give your money. Ако не можеш да правиш това, тогава си дай парите. Because money in this world, money is as dear as life. Защото в този свят парите са скъпи колкото живота. And if you don't have any money, then give your intelligence. Do some nice. Use your intelligence how you can serve Krishna in that way. Но ако нямаш пари, използвай интелигентността си как да служиш на Кришна. If you have no intelligence, then you just tell people chant Hare Krishna and read this book. Ако нямаш интелигентност, казвай на хората да възпяват Харе Кришна и да четат книгата. In some way, everyone can do service. И по такъв начин всеки може да даде някакво служба. By life, by money, by intelligence, or by words. Чрез своя живот, чрез пари, чрез интелигентността си или чрез своите думи. Next question. По-силно малко. Въпросът е свързан с нещо, което с нощ се обсъждаше стално по вода. Този пример за Ручи, за пътя, който описва Рупа Госвами. Въпросът е какъв е баланса по пътя към духовното, към Кришна прямо, какъв е баланса между нашите собствени усилия и милостта на Кришна.
On the path to Krishna Prema, what is the balance between our own efforts and the mercy of Guru and Krishna? What is balance? Yes. It's all mercy. Всичко е просто милост. Because whatever ability you have to make effort, защото всяка една способност, която ти имаш да отдаваш усилия, that is all by the mercy of Guru and Krishna. Това също е по милостта на Гуру и Кришна. Can you make your heart beat? Можеш ли да направиш така, че сърцето ти да бие? Krishna is empowering your heart to beat. Кришна дава сила на сърцето ти да бие. Can you manufacture the air that you're breathing right now? Можеш ли да въздуха, който дишаш сега, да го произведеш? Krishna is giving you the air. Кришна ти го е дал този въздух. Can you manufacture the food in your factories? Можеш ли да произведеш храна в фабриките? No, you're taking the food that Krishna provides. Не, ние взимаме храната, която Кришна. Can you manufacture water in your factory? Можеш ли вода да произведеш в фабриката? Everything you have is the mercy of Krishna. Всичко, което имаме, е милост на Кришна. Krishna says, I am the ability in man. Кришна казва, аз съм таланта от човека, способност. So the ability you have to surrender to Krishna is actually the mercy of Krishna. Така че способността, която ти имаш да се отдадеш на Кришна, това действително е негова милост. So it's the mercy, it's 100% mercy. Така че заключението е, че това е 100% милост. Next question. Yeah. I have heard this statement that the spiritual master is known by his disciples. What does it mean? Yes, just as a tree is known by the fruits that it produces. Както едно дърво може да бъде разбрано по плодовете, които произвежда. You can judge the spiritual master by the quality of the disciples. Ти можеш да съдиш за духовния учител по качествата на неговите ученици. Srila Prabhupada one time said, you're always saying all glories to Srila Prabhupada. Шрила Прабхупад веднъж каза, вие всички казвате вечна слава на Шрила Прабхупад. Why don't you become glorious? Защо вие самите не станете славни? So that is actually the best glorification we can do of our founder Acharya Srila Prabhupada. Това е всъщност най-добрата възхвала, която може да дадем на нашия фаундър Ачария. You become a pure devotee of Krishna. Ти самата да станеш чист преданодавен на Кришна. That is the best glorification of Srila Prabhupada. По този начин ти по най-добър начин ще възхвалиш Шрила Прабхупад. People will say, oh, this is one of the followers of Prabhupada's movement. Хората ще видят, това е един от последователите на движението на Прабхупад. Just see how she has become a pure devotee of Krishna. Вижте само как тя станала чист преданодавен на Кришна. What kind of great guru is Srila Prabhupada to create pure devotees here in Bulgaria? Колко велик гуру е Шрила Прабхупад, що е могъл да създаде чисти преданодавани тук в България. So what you're saying is it is correct, therefore you must become a pure devotee. Така че това, което казваш е вярно, затова ти трябва да станеш чист. So that everyone here in Bulgaria will want to worship Prabhupada. Така че всички тук в България да искат да обожават Прабхупад. Next question. Okay. Виждаме, че Шрила Прабхупада е бил грехаста и медитирал през целия си живот върху инструкцията на свой духовен учител. We see that Srila Prabhupada was a householder and he all his life he meditated on the instructions of his Guru Maharaj. И той е създал изкон, той е ачария и просто направил нещо, което другите не са могли да направят. And he founded ISKCON. He was acharya. He did something that nobody else did. И аз имам един такъв въпрос, защо се мисля, че винаги така се мисли, има едно нещо като аксиома, че бхактите, които живеят в храма, са 100% отдадени. So the question is why there is a kind of idea that the devotees who live in the temple they are 100% devoted, and the others who live outside they first have to devote their money a little bit and their time and
I don't have that idea. Аз самият... I don't have that idea. Do you have that idea? Той казва, че няма такава идея. Ти самата имаш ли я? Не, аз мисля, че точно... Do you have that idea? I don't have that idea. Той казва, че няма, не мисли така. Does she have that idea? No. Okay. Well, you and I don't have that idea. Така че аз и ти нямаме тази идея. Не мислиме така. Does anybody here have that idea in this room? Има ли някой тук, който смята по този начин? Anybody here in the room? Wait, does anybody here in the room have that idea? Има ли някой в стаята, който смята така, както ти обе? Така се приемат нещата. She has that idea? Не, че мисля така. She doesn't say she thinks like that, but... Но много предано отдадените мислят, че има такова настроение, защото по-старшите предано отдадени желаем да укрепим храма и правим всякакви усилия да закрепим живота в храма. И затова някой път сме обвинявани, че повече внимание отделяме на храмовия живот. Не става дума за това. Не, приведи това, което е моето мнение. I've asked I didn't get an answer yet from my question. I asked a question, I'm waiting for the answer. Още не съм получил отговор на въпроса, който задавам. She has stated this, that there is an idea that people who live in the temple are more Krishna conscious than those who live outside, and when the outside you should give their money, like that. So I don't have that idea, nor does she have that idea. I was wondering if anybody here has that idea. That someone who lives in the temple is more Krishna, because they live in the temple, they're more Krishna conscious than someone who doesn't live in the temple. Някой тук, който да смята, че тези, които живеят в храма, са по-кришно осъзнати от тези, които живеят извън храма. I want to see a show of hands that everybody who has that idea that living in the temple automatically makes you more Krishna conscious than someone who's living outside. Някой тук има тази идея, че тези, които живеят в храма, са Now let's ask them why they have that idea, and we'll see if it's a valid idea. Сега питаме защо смятат така и дали е валидно. Why do you have that idea that people who live in the temple are automatically more Krishna conscious? Защо смяташ, че хората, които живеят в храма, автоматично са по-кришно осъзнати? Защото извършват повече отречения. Просто битието тук ги принуждава да извършват, когато спазват стриктно правилата, повече отречения. Because the existence here in the temple makes them perform more austerities and if they follow everything strictly. So it's interesting, the two people who have this idea, they don't live in the temple. Интересното е, че тези двама души, които имат тази идея, те не живеят в храма. The people who live in the temple don't think that way. Самите хора, които живеят в храма, те не мислят по този начин. People outside the temple who think that way. That's what we're saying today. Това са хора, които живеят извън храма и мислят по този начин. People in the temple don't think that way. The people outside the temple they think that way. Това е интересното, че хората, които са в храма, не мислят по този начин, а тези, които са отвън, те мислят така. Next question. Следващия въпрос. И правилното е да мислиме така. Някои хора смятат, че това е комунизъм, една класа от хора да изкарват пари да ги дават на друга класа от хора, които не работят. Комунизъм. Some people consider that this is a communism if some class of people they are working and they give their earning to the others, to those who are not working. Oh no! In this movement, everyone has to work. We don't allow any idle loafers in this movement. Не, ние в това движение всеки трябва да работи. Не позволяваме на безделници да се вкарат наоколо. Prabhupada said, "Don't be a lazy fellow." Прабхупад каза, не бъди един мързеливец. So we don't allow any loafers here. Така че ние не позволяваме тук да се навъртат безделници. The temple is not a free hotel. Храма не е хотел. Everyone who lives in the temple has to work very hard, or they have to go live on the outside. Всеки, който живее в храма, трябва да работи много усилено, иначе трябва да живее отвън. Next question. Yeah. Ние всички сме дошли в това движение с някакъв, всеки от нас с някакъв мотив. Не може. All of us we came to this movement with some motive. Okay. Но можем да го обединим като началния мотив, като
като бягство от действителността. But we can summarize this initial motive as escaping the reality. Okay. Които сме имали щастието No, it's escaping unreality. Не, избягваме от нереалността. Yes. Такъв термин от медицината. И всъщност някои сме имали щастието рано да срещнем предано отдадените книгите на Шрила Прабхупада. Some of us we were fortunate to meet with the devotees and the books of Srila Prabhupada timely, early in our life. Но има някои от нас, които така са задълбали в това проблем и са стигнали до лечение от психиатър. Има някои от нас, които бягстват от действителността. Значи някои от нас имали щастието на време да срещнат предано дадените книгите на Шрила Прабхупада, но някои от нас не са успяли да са стигнали до лечение от психиатър преди това. But some of us were not fortunate to meet the devotees early in the books, so they before they came to this point, they ended up in some psychiatry, having some problem. Well, the books are there. All the books are there right now. Anyone can read the books now. You don't. Но книгите сега са всеки може да ги прочете в момента. The books are still available for everyone. That hasn't changed. Това не се е променило. Книгите ги има за всички сега. And the advanced devotees are still around there to guide anyone who wants guidance. Напредналите правоудани са все още тук и могат да насочват всеки, който има нужда. So all facility is there for someone who wants to become fixed in Krishna consciousness. Така че има за този, който иска да се установи в Кришна съзнание, се дават всички възможности. If you want to become fixed, all facility is there. Ако искаш да станеш фиксирана, всичко ти е предоставено. You can take advantage of that facility or you can neglect that facility. It's up to you. Ти можеш да се възползваш от това или да го пренебрегнеш, зависи от теб. Your free choice. Това е свободен избор. That's true for everyone. И това се отнася и за всички останали. Next question. You had one. There is some symptom like I think in many devotees like fanatism with some things. Sometimes it's happened like that. It's too strict and the devotee becomes fanatic about some things, and sometimes it is it can be seen like loosely, not following. Can you hear what she's saying? Yes. What's she saying? She's saying sometimes devotees are like fanatics. Sometimes they are loose and sometimes they are very strict. Sometimes they're, yeah, that's right. Neophyte devotees vacillate between being too loose and too strict. That's right. Начинаещите правоуданите често са между двете крайности, или твърде стриктни, или твърде разпуснати. My question is how we can properly understand this Vaishnava culture, and I mean, yes, how to properly understand this Vaishnava culture to act in a proper way, neither fanatics, neither fanatics. How to understand the proper balance? Yeah, that's right. Yeah, it's a very simple thing. Много е просто как да се разбере правилния баланс. You accept whatever is favorable for Krishna consciousness. Приемай всичко, което е благоприятно за Кришна съзнание. And you reject whatever is unfavorable. И отхвърли всичко, което е неблагоприятно. So how will you know the difference? Как да разберем разликата? Tesham satade yuktanam vajatam vrittipurvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, на тези, които са постоянно дадени на мен и ме обожават с любов, I give the understanding by which they can come to me. Аз им давам разбирането, с което могат да ме достигнат. So all you have to do is absorb yourself 24 hours in bhakti.
Това, което трябва да направиш е да се посветиш 24 часа на And Krishna will give you perfect intelligence. И Кришна ще ти даде съвършена интелигентност. How to apply the rules and regulations. Как по правилен начин да приложиш правилата и ограниченията. Without being too loose. Без от една страна да бъдеш твърде Without разходен. being too strict. И без прекалено да се стрикна да бъдеш. You're not sure, then you ask a senior devotee. Ако не си сигурно, просто попитай някой старши предан отдаване. Why does Krishna give you senior devotees? Защо мислиш, че Кришна ти е дал старши предан отдаване? So you can get guidance. Така че да получиш насока от тях. Diksha Guru is there. Имаш Дикша Гуру. Siksha Gurus are there. Много Шикша Гуру. Temple authorities are there. Храмовите авторитети. Take advantage of everything that Krishna is giving you. Възползвай се от всичко, което Кришна ти е дал. And then you will master the art. It's called Niyama Agraha. И тогава ти ще усъвършенстваш това изкуство на Нiyamagраха. You'll master the art of avoiding the mistake called Niyama Agraha. Ти ще усъвършенстваш това изкуство да избягваш грешката наречена Niyamagраха. In Sanskrit language there are two words. There's Niyama Agraha and Niyama Agraha. На санскритски език има две думи. С леко различие в ударенията. Niyama means rules and regulations. Niyama означава правила и предписания. And then there's the two words Agraha and Agraha. След това двете думи Аграха и Аграха. One of those words means to be too loose, the other means to be too strict. Една от тези думи означава да си прекалено разпусната, другата да си твърде стриктна. But when you combine them into one phrase, Niyama Agraha, it's the same word with a double meaning. Но когато ги комбинираш в една дума, Niyamagраха, се получава една дума с две значения. In Sanskrit grammar, if there's an A on the end of a word, Niyama, and there's an A on the beginning of the next word, then those are two short A's. Niyama Agraha. Санскритски език, ако една дума завършва на А и другата, следващата започва също с А и те са две кратки гласни, those two short A's merge together as one long A, Niyama Agraha. Тогава тези две кратки букви А се сливат в една дълга. And if there's a short A merging with a long A, it still becomes a long A. И ако има кратко А, което се слива с дълго А, тогава пак резултатът е дълго А. Therefore, the Sanskrit term Niyamagraha has a double meaning. Затова санскритският термин Niyamagраха има две значения. It means to be neglectful of the rules and regulations. Едното от тях е да пренебрегваш предписатели. Or to become fanatical about rules and regulations. А другото е да бъдеш фанатичен по отношение на правилата и предписания. Either one of them can cause you to fall down from Krishna consciousness. И всяко едно от тях може да стане причина да паднеш от Кришна съзнание. So therefore one has to be sincerely engaged in Krishna consciousness 24 hours a day. Затова човек трябва да си искрено да се ангажира в Кришна съзнание 24 часа на ден. Under the direction of Guru and senior devotees. Под наставленията на Гуру и старшите предани. And then one will be very easy to discern the difference between following properly and following either too loosely or too strictly. И тогава човек ще може лесно да определи разликата между това дали следва правилно, а не прекалено разхлабено или твърде стриктно. The next question? Yeah. Присъствието на Санкаршан Прабху тук е като ги започнаха да си пият всичките ли мръсоти и за което По-силно говори Прабху, нищо не чувам. Присъствието на Санкаршан Прабху тук е като ги. Your presence here is like boiling the ghee. All of our impurities came up. So thank you very much for that. I hope it's not too hot. Надявам се, че не бях твърде горещ. Ghee is always pleasant. Въпросът е, че той отговори почти на всичките ми въпроси и
ако отговори на последните ми въпроси, на Бир Кришна Махарадж ще мога да му пише само неща, без да му пише въпроси. Само ще мога да му разказвам какво ми се случи през последните няколко месеца. He felt that you answered almost all of his questions, and if you are able to answer his last two questions, then he will write to Bir Krishna Goswami only things what happened to him. He will not ask him any questions. So if you are able to, I don't know what is the point he's made. He's saying that if you have answered all his questions, and if you'll ask, he has two more questions. If you'll answer them, then he will write to Bir Krishna Goswami Maharaj that he doesn't need to ask him any questions. Is that correct? All right. You're a disciple of Bir Krishna Maharaj? Ти негов ученик ли си? I'm taking Shiksha from him. Oh, okay. Who's your Diksha Guru? Bhakti Tirtha Swami? Yes. Right. So, okay. Let's hear the question. Да чуем въпрос. Единият въпрос е само просто чак философски въпрос. One of them is a simple philosophical question. Simple philosophical question, okay. В книгата си за Гайатри Махарадж Свами пише, че човек медитирайки Гуру Гайатри трябва да медитира върху Гуру Парампара, облечени в бели дрехи. Защо са в бели дрехи? In his book on Gayatri Mantra, Mahanidhi Swami writes that while chanting the Guru Gayatri, one should meditate on the members of the Guru Parampara dressed in white clothes. So his question is, why white? We should meditate on the members of the Guru Parampara, but dressed in white clothes. Dressed in white cloth. So why white? Dressed in white cloth? Yes, Mahanidhi. In the book of Mahanidhi. That I know. I heard that point. He said we should meditate on the members of the Guru Parampara dressed in white cloth. That what he said? Gayatri mantra, Guru Gayatri. That I've heard. But what did you say? Dressed in white cloth? Yes. White clothes, yes. White clothes, yeah, that's right. Okay. Prabhupada never said that. Прабхупад никога не е казал това. Don't be over intelligent. Не дай да бъдеш прекалено интелигентен. I personally got the Gayatri mantra from Prabhupada. I was sitting alone with Prabhupada in Atlanta. He personally gave me the Gayatri mantra into my ear. Аз лично получих Гайатри мантра от Шила Прабхупад. Стояхме сами в стаята в Атланта. Чу го. He never gave me such an instruction. Той никога не ми даде такава инструкция. So I don't need some new extra instruction from Mahanidhi Swami. Така че аз нямам нужда от някаква нова допълнителна инструкция от Маханидhi Swami. What Prabhupada gave is sufficient. Това, което Прабхупад ни е дал, е достатъчно. I've never heard such a statement from Prabhupada anywhere. Никъде не съм чул подобно изказване от Прабхупад. Next question. Следващия. Преди няколко години се случи нещо в моя живот и така се случи, че се скарахме с един преданен и от много време по никакъв начин не можем да проведем никаква комуникация, за което на мен ми е много тежко и аз се опитвам да поправя това по всякакъв начин, обаче от срещната страна не виждам никакво. Few years ago, something happened in my life that me and another devotee, we got into some quarrel, and after that, it is very difficult it's impossible to communicate. Although on my side, I try to get in contact with him, but from the other side, I don't get any response. Okay. Имаме някакъв шанс, защото за първи път от много време сме се събрали на едно място и ако може Махарадж да ни даде на двамата някакъв съвет. Момента? Да. So now we have the chance to make some advancement in this direction because right now we are here now. So if you can kind of give us some advice how to. Well, if you're trying your best to. If there was some fight and you're trying your best to apologize and to make up for it, then what more you can do? You have to
You're trying your best. If he's not reciprocating, what can you do? Ако има някакво неразбирателство и сега ти се опитваш да го поправиш и да се извиниш и си направи всичко възможно, какво повече може да се направи? You could try communicating to one of his friends or associates. Може да се опиташ да влезеш във връзка с някой от неговите приятели, близки. Try to engage someone as a mediator between the two of you. That can be done. Може да се опиташ да ангажираш някой като посредник между вас двамата също. We even have a mediation service in ISKCON now called ISKCON Resolve. В момента имаме такова посредническо служение в ISKCON, което се нарича ISKCON Resolve, което е разрешаване на проблеми. Just go to iskonresolve.com and tell them about your problem. Можеш да пишеш на този вебсайт и да им кажеш за своя проблем. It's our ISKCON it's dispute mediation service. Това е такова услуга за различни при спорове за посредничество. iskonresolve.com. Така че запомни тази. We want to be a happy family, no fights. Ние искаме да бъдем щастливо семейство без битки вътре. Any more questions? Yeah. Искам да попитам, какво означава, че ако някой от Гаудиамът, примерно, какво първо означава да черпи кредити от ISKCON и защо това е оскърбление? Да черпи кредити? Да черпи. Какво означава да се черпи кредити от ISKCON и защо това е оскърбление? Извличането по полза. От Гаудиамът някой така? Да. Дали те го казвате? Той го казва. Направо. What does it mean practically for someone from another institution like Gaudiya to take credit from ISKCON and why is this an offense to Srila Prabhupada, as you said? Yes, if someone wants to grab the ISKCON devotees and make them followers of their own movement, so they can think, because I have done a great job of spreading Krishna consciousness. Ако някой иска да отнеме предано дадени от ISKCON и да направи свое собствено движение и да си мисли, че аз направи голяма дейност Кришна съзнание. And they're taking credit for what Prabhupada has actually done. И те по този начин взимат кредит за това, което Прабхупад действително е направил. Okay, we'll stop here. Ще спрем на това. Rajavidya Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Дас Адхикари.